sanze Bweku wasimani Nesiga chisacho Bwe akurembele Kugobelenga Yasasurina Evangeliona Yansoniwe Yonona Yeyanongo sanze Buendi mirida Awaletereyo Nite komunyago Mumasoga Yesu Yasasurira Evangeliona Yansoniwe Yonona Yeyanongo sanze Amafebaziwe wakadde ndikatambudde nja kusaba abagenda otuwa oluyimba bajja lutuwe tutandike ekitundu kino ekyokubiri. Zendi muntu omunafu nyamba Yesu okukiriza ekigambo kyo ndaga ekkubo lyo eddungi Zija jodi Yesu wange Nkowona Onsa sirenzo mubi Ompamanyi nkole byoya gabulijjo Jukira Bwali musi Wakola mingi Ebyabanaho ebyekisa Nangelelo Yesu wange nkowona onsa sirenzo mubi ompamanyi nkolereno byoyagala
One day at a time, sweet Jesus, that's all I'm asking of you. So give me the strength to do every day what I have to do. Yes, that is gone, sweet Jesus, and tomorrow may never be mine. Lord, help me today, show me the way, one day at a time. Febaza abooluganda twetwaza mukama ebigambo ebyo byabadde mu buyimba. Mukama ayongere biri omukisa mu bulamu bwaffe. Kozi olwakadde tujja kwengerayo n'okuyiga kwaffe. Neebaza Mukama agabiridde olw'ekisa kino okusaasira kwe, obulamu bwatuwadde ne byonna. Tumwebaza olw'ekyo. Mpozi mpozi omundi oguwedde kyogera kyo twakigako kemabega nekigamba nti bakati yabaki asirusiru ani yabaloga tutuza tuyigana ekyokuyiga ekigamba nti omwoyo gwa Babuloni. Ebyokuyiga bineno oba bitunulidde bifaanagana nye mu kufaanagana kwabyo bifaanagana lwakubanga byonna bisonga ku sayidi etya emu. Omuntu yenna Bayibuli egamba nti musirusiru ani yamuloga, kitegeeza nti abeera ayina byatambulirako, ebitali bya kigambo kyani kya Katonda. So kyobala kyogera kino jagadde kiwadde omutwe guno nti Baggalatiya abaki abasirusiru, ate mu bufu omu bw'omwoyo gwa Babuloni bwe tutambulamu ebbanga lyonna nga tuyiga. Bwe tuba tweyongeddeyo n'ekyogiga kino eno asoma ekyandikibwa kino Baggalatiya 3:1 tukisomere ddala tulyoke tweyongereyo. Pawulo agamba nti all foolish Galatians, who hath bewitched you that you should not obey the truth. Mpozi omuntu aganya ogondera amazima, Bayibuli ebanga bwegamba nti omuntu abanga muki muloge, kubanga amazima agaba gamuleeteddwa gabeera gali puleyini naye ng'ate agaganye buki buganye. Kitegeeza nti abeera muloge. Oluyimba oluvuddeko lwemu obubaka olubaddemu nga bulaga nti nzonda kyenfuniriryemu nga nze nti obudde buyinza okuba nga jjo bwakoze eki bwayise si ekibaddemu ekintu ekimu byokugamba ebyo bwempulidde nga nze mu kutegeera kwange. Naye abantu bamu bakibaganye amazima tebamanyi nti olunaku lwaleero enkya lugenda kuba nga lukoze eki luyise, era kasita luyita tosobola kudda. Omuntu nalabeko awo yataddeyo kaposi n'agamba nti kyamuwendo okugula nti tekisoboka yali kyaliwo kino naye kyeyagaye teri muwendo kusobola kugula olunaku lwajjo kulukomyawo. Waliwo ekisobola okuzza ebyayise yaddandogeza okukola ziri kavale ne bali kavali nga data eyayiika naye bibaawo, naye mu bulamu bwa bulijjo bye tukola byetambuliramu tosobola kulibasinga byakola ki byayise. Era singa buli omukama ku myaka gye tuuseeko asootuzayo butambi otugamba nti kati tubitandike buto kale biri bikoze eki
n'atuzaayo buto n'obwongo bwaffe n'abuzza mu kyane mu buwere ntuzaalibwa buto naye nga tujjukira bye twayitamu maaso eyo ayinza okuba omwana watambula nga yeegendereza olaba ndowooza naye ate si ekikola ekyobulamu si ye issu enkulu ekikulu kyakutereereza wokoze eki ekirungi Mukama agamba nti ebyemebega sijja kubikola ki ye assurance gyatuwa naye nibwakuzaayo noddamu otambula buto era tumanye biyinza kutumira mu lugendo wakati ng'okola ki kubanga buli kiseera kijja n'ebyakyo wabula Mukama kye tusaba kyekyokka nti bwe tutuuse we tuli atuyambe tusigale nga tugendawa so ennyimba ezo n'ebigambo ebize bibulirwa nti jjo oyinza okuba nga lwogenze forever naye ate Mukama ye kyasanyukira kikyoli olwaleero kikyosazeewo olwaleero kikyo kyoyagala okubaako onakola so Bible egambye nti Bagalatiyamu basirusiru ani yabaloga mulemeyo kubanga mugondera amaki amazima before whose eyes Jesus has been evidently set forth crucified among you nti balabako n'amaki pozere gatusobidekanafe mu kisaa kyaffe kino nti buli kyetulabako buli kyetumanyi kigenda mu maaso nga tulabako n'amaki naye ate abantu baganye kubanga balinga abaloge si makulu g'ebigambo bino so njagala tusobe tulabeko okwo bwe tumala okugiraba tujja kuyiga after enzo twali dakiika nga 2 ng'ezannya obutambi bwa njawulo naye njagala tubuulirizeko mulimu ebintu bingi bye tugenda okuwulirizamu tuyige leke tweyongereyo kibadde nga makabuluga nti kambeko betulabako wano then tuke tweyongereyo ekyokuyiga kyaffe kino nga bwe kigenda okubeera naye nga tugenda kusooka tulaba bigambo bino kubanga birimu ekinyusa ekikulu kyenjagala tuyigeko olunaku olwaleero and so I believe is no, it's not wrong to have a funeral on Sabbath. See necessarily a mistake of attending a funeral service on the Sabbath day. As a matter of fact, I had to even conduct a couple of times funeral services on a Sabbath for being the only time that was possible for the family to do. So I don't see it as a mistake, and I know that some people, like I said, might be afraid of breaking the Sabbath day for going to a funeral, but a funeral can be actually an opportunity to share the blessed hope with those that are not of the faith, for family members to know that you believe in the coming of Christ. So it can be an actual moment of testifying about who the Lord is and why we don't have to worry or to feel hopeless as we believe in the second coming of Christ. Yeah, and it's very, very common to have memorial services on Sabbath. Right. Almost every memorial service that I've ever seen is held on Sabbath. Right. They don't have the casket there with a person in it, but they have pictures, of the person. They do a little bio on the screen and so on. So nothing per se wrong with having a funeral service on Sabbath. Nothing per se wrong with having a funeral service on Sabbath. Tewali kikyamu kuteekawo funeral service kuki ku sabbiti naye muwulize theory z'abasajja bano eno nti bagambye nti kyano yakubuulira ki enjiri abooluganda mbuuza ekibuuzo bwe nteekawo bwe tugenda tuziika ku Sunday oba ku Friday tetubuulira abantu enjiri bali kumukolawo kyetaaga satuwa ku sabbiti oke tubabuulira enjiri kuba muntu ayinza ogamba no situbabeera babuulira njiri yes katukize kubuulira njiri singa tuteekawo fino ku sabbiti abantu bawulira message ya Katonda yokayoka ennaku endala tebasobola giwulira polaba argument omuntu gyawaayo nga yakyana ki kinganga baga nti kasita olunaku olulala tutuuka ne mugamba temwabadde munazizika ku sabbiti mwamuziise tetujja linnya ku kanisa yammwe tetujja linnya ku maka gammwe kuziika kasita ayitako olunaku lumu singa waliwo etteeka nti singa omuntu afa leero enkyanga wakuziikibwa notamuziika tetusangayo abakungubazi ku gundi mulaba ndowooza bantu bagaye waayi
olunaku oluyinza okumisinga okuwulira abantu ki katukiteekewo kubanga abantu bajja kuteeka ligamba tebakuŋŋaana kale katukize ndi era mukama bwakigamba kale baleme okujja naye nga mukama mukumye ki abooluganda sabiti lunaku lwaki lwasanyu lwannaku kukuziika tubeera mu kyolowooza mukusanyuka mukama waffe yeebazibwa agenze gwetubeera omuntu abeera mukungubaga nti banaye miranga nakwazira na biwoobe Isaaya atugamba ati sabiti tugiyite essanyu olunaku lwa mukama si wagamba naye kino kibagamba abooluganda okuziika kukwata makubo gaffe waliwo ayinza okugamba nti oyogedde mu bubi awo okuziika kukwata maki lwaki makubo gaffe kintu kyona kyokola ku sabiti nga totaasa bulamu okwata maki kubanga Yesu bwe yali nga awonya ku sabiti yawonyanga balwadde yawonyanga birambo yabugaleka abafu baziika abafu baabwe kale infact webanitulina kusabira amakulu nti okufa tekulina makulu omuntu amaze okugenda tekyali issue agenze ogenda tukyalina kyozza obulamu kyekisingako buki naye abasajja bali bold bagamba nti okuziika ku sabiti it is fine there's nothing bad you can tell mukimanyi ku sabiti kusimantaana kusitula mirambo kufumba buugi kukola biki akuyomba abatamivu tojja bagobawo ekibeerawo confusion ewedde miki bannange chairman era okwogerako ku mufu simanyi ona alina okwogerako baweki ku mufu buli omu najjanga bwakola ki kale leka babiri banakuwalire mu kisenge kyabwe kubanga omuntu waabwe afudde balinda balaba banakuwalira nabo enkeera nga bakoze eki bamekudya kanisa nagitwala kunakuwalira kuziikako so njagadde akukasoosa ku byetugenda okulaba naye abasajja bano emitima gyabwe gyakyuka dda bakola bisanyusa buki kukusiki naye bano boolaba na present truth preachers abo boolaba babulirako bakakisa babulira ku papa nga bwali ensola abo boolaba abo neweebuuza Stephen Boyes okubuulira ku papa ndi nsolo naye ng'oganya ebintu ebyakatonda ebirala kimakinga sense tubala nti abantu bakutta obwongo nti general conference kanisa ya katonda olw'ensonga emu nti ekyabuli ekigambo ekyalaga nti papa nsolo naye nga nawe bulira nti papa nsolo these are individuals kale betidisoni nga kibulidde ki kijjawo ensobiza kijjawo kuba nti beegatta mu ecuminical movement ekisoboka saba oluganda katweyongereyo. Nothing per se wrong with having a funeral service on Sabbath. You can make a call to the family that have not committed their lives to the Lord. You know, it's a perfect time to do it because people see their mortality, right? There are other things that would be wrong. The question does not ask about weddings on Sabbath. You know, if you have a simple wedding where you declare them man and wife, that's one thing. But with a wedding, you have all kinds of preparations. You have the dressing up, and you have, you know, the putting on the makeup if the people use the makeup, and, you know, they have to prepare for the reception. And there's just a lot of things that are not Sabbath activities. But funeral, I don't see any issue from his works of redemption. You know, on the cross, he said, it is finished. He died. And then he was buried shortly before sundown. Right. Because he had to rest in the tomb 24 hours like he had done at creation. Right. But, you know, with human beings, there's not that particular need. Right. Because, you know, we're not redeemers. Right. No. So I think in the case of Christ, it's perhaps a little different than generally everybody else. Absolutely. Mubiwulidde abooluganda ayogedde ku kya wedding nagamba kyawolereza kya funeral. Wedding eri simple ebe esoboka naye ate ne simple ko waliwo kuba makeup biki which means babiri binga mu makeup omukazi okumutono atono okumupepeta ku mikolo ko bagambe nti ekiyinza okuleeta obuzibu kubanga bamba bakozesa makeup okugamba ebigendako bibeera biyinza omenya ki naye bagende ku simple wedding simanyi wedding eri simple n'obibakanagani banaawe oluganda brother ani Martin kakali mwade mugamye nti ne gundi mwakwatagana ne sister ye kale mujje mangu ko bantu tutuwe tugire embaga egire mangu kode tewali yali eri simple aba bali abatudde mu katebe gabanya bulugana mujje tukimalirize mangu tan bane mudde mutule mukama waffe bazwe that is simple wedding ndoza teriko makeup na biki na kupepeta kali eneri etali simple si etali nungi
ani asobola okukola embaga bwetyo nga wona enjogera egamba nti bane lunaku lwa munnammwe lwalina mumuleke naye akyakaleko olaba ndowooza. So anything comes as a simple thing naye ku nkomero kifuuka ekitali ki kubanga buli ekigenda okuddako oba wakitandisa nabagala kusanduke gye bateeka ku kalogoyi nga bava abaleevi balina esitula esanduke eyo naye ne bagiwa akalogoyi tekaali kaleevi si bwe kyali kwe bateeka esanduke yaani ne kagikulugusa kati emisobi we yavaawo kuteeka kalogoyi kati oba kalogoyi kali ate kagikwata bulungi ate yali kati yakugwa kona singa muleevi yali agwa uza n'amutaasa mukama yalirese uza mukimanyi ekyo omuleevi yalira dda sirituse nga ati yalina otambuza esanduka ate kati agwa naye kubanga ataasa kalogoyi kwe yatadde akatalina kugisitula kiboko ne zivuga kubanga yasiriwa yakoze ensubidde wano kane bino nti simple wedding simanyi simple funeral bivaamu bitandika simple makanisa batikasooka kuleeta kati agambye osobolete ekifaananyi ky'omugenzi yaleetolese mulambo gwe nyini nemusooka ekifaananyi kikola kusa oluganda setaani ye tatudde obugwa bukola ki twengereyo lwakadde sitole eno nyaa tulabeko yabaddewo mu Kenya NTV TV ye Kenya yakola njagiyita yakola kunoonyereza kwayo ngeraga mu SDA Church mulimu groups ez'enjawulo ezigana abantu okulya emmere enfumbe okulya emmere nagezaako gifunza kubanga mpanvu ate nga obudde tulina butono obutasomesa abaana obutatwala abantu malwaliro so after okubyogera byonna SDA ne yedefendinga pya ekigambo ekya Luganda ne bava ne bakola ki mpozi nasala kweyongerayo omusajja ono gwemola ku lupimbo yabadde ayogera yalina mukyala we balina omwana waabwe kati omukyala yakolagana n'omwana balina gye baagenda nefuna ekidiini kye bayingiramu nageza kumikoetinga n'omukyala nga tebakwatagana sitoli mpanvu naye omukyala nga alina eddiini mwe yayingira yali musomesa n'abivaamu omwana yali ali ku university ne certificate yagino nayo teyagenda ku graduatinga bisitole zingange ezaade zikuba naye mu bufunze bwonna nti sitole y'omusajja ono ageza kulaga bulumi bwe olw'omukyala engeri gyayononekamu olw'ebidindiini byakola ki naye ng'omusajja ono museveniside yes naye nga ye kyalaga nti biri within SDA organization kati SDA yeevayo egamba nti sibikola ki tulina amasomero tulina amalwaliro tulina bino tuyigiriza bwe tuti that is blackmailing naye babayise ba offshoots omusajja n'ebigambo byayogedde neŋŋamba yes katuwulirize. They keep on changing their numbers. You cannot find exactly where they are and who they are worshipping and the type of their worship. When it comes to food and dressing, they are funny. My wife changed her system of dressing. Bagayo kituuka ku ngoye n'okulya bali fane babika ku mitwe kino kakyongereko basi obutambala ku miki in fact muulizanyo seri omusajja ono how you funny you are katulize. One, short hair. She used to plait. She decided not to plait. Eky'enviiri enyimpi oba empanvu bye bakola ki wano wagolagamba nti yimpa y'enviiri oba oyimpayiza oba owambuyiza zino nga zikwizi naye betubiveeko issue nawe njala tutuuke. To keep a short hair. On dressing again, she is using long clothes. You see how funny you are. You are putting on. That's funny. This is an SDA ayogera. Naye bagamba those offshoots. Okwambala engoye empanvu, it is funny. Kiki toyagala kulaga ku figure. Katuwulirize ebigambo bino mbiwulire. In another place, I discovered that she burnt all her trousers. They are not. Muwulire kyeyakola ekikyamu ekirala yayokya empale ze zo yali mwambala mpale kali yazookya ate yambala engoye kati mpanvu naye bagamba yayonooneka. Mulaba ndowooza ensi we tuli abooluganda ekituufu ekirungi bakiyita kwonooneka buki adde mpuliriza sitoni nga naye ensi eno
But no, mulabe ebigambo bino lwaki njogera ebigambo bino eno nti lwaki mbikwotinga kubanga tweraga otegeera ekisa kyetulimu mulabe ne mulabe sitaani bwakutekannabwala olutalo luno ng'alwanyisa amazima gano eno Isaya 14 agamba atya soma tusoba ne akadde lwangu n'omusango gukyusibwa omusango gukyusiddwa okudda ennyuma obutuukirivu buyimirira wala kubanga truth has fallen on the streets. Equity tebuyinza kuyingira amazima agazigatanibwako ebbanga lyonna gasuliddwa mu ki kakati amazima gandibadde gakolebwa bagasudde bagalinyiridde mujjukira ekyaliwo omugundi mu kubikuleso 11 abajulirwa ababiri bayibuli egamba emirambo gyabwe gyakola ki gyasuulibwa ku nguudo si bwe kyali negigangana ku street z'ekibuga bukyali mu France nga pursuitinga amazima. So nekino kye kimu kyennyini mu kyambalo ky'obukristaayo basudde amazima ga Mukama ku nguudo bagalinyirira buki. But they are calling those who are obeying the truth offshoots. Babayita abaawunga gana ndenda omuwala mwamulabye ku gundi mu kadira kamulaze akatambyako bakatadde mu gurupu era nenkalibyo kingirawo nga yambadde t-shirt ya CDA radio international radio nga addressing abantu ngenjala mpamvu zikoma zino wano ngali bwati engoye yambadde gundi nyimpi naye nga ali mu kunenya kibi nenge njala bozirabako mumbi isina nyampuye ngawe kali buli ono bavu avevenga ki naye nga yenena alinganga golira alinganga zino zi ego eziyolo walaka ego kibulago nalaka ego akakwata akabizi ku mukono katambula nako nga kagisimbe mu njala ngenjala wezikola ki ngane obanga ngo wakuba ko bode basoma nawuli abyogero game njala nga mpamvu kichoka kyosiko kutwala attention ne sikati nga teri 8 inches from the ground nga si teri simpamvu zine ezidi funny ono zayogedde kwaganiza empamvu ziba funny nga si teri funny nga yezine ziri nomo kusaidi yabo eza mukyala w'olize yayo kyanga yeza akoze eki kati yongere abo Luganda kwanga omukyalo yali awunze afuse offshoot yabudde ku musana gwa advent oguli mu kiseera kineno kati kasoke mala okulaba katambika. Supposed to watch TV like news or anything happening there, not even to use a radio. When it comes to food, there's a obudde nina butono naye kanjugeo katono nnyo ku nsonga eno kubanga sigenda kuddayo nti abaana tebakiza kulaba TV isema tebakiza abantu kulaba ki era mu defense nga badefendinga owa SDM mu Kenya yagambye nti ffe tulina TV station namba tuyinza tugana abantu kulaba TV awo tuveewo nekinya tutegere kino abooluganda kino njogera ndi ku TV okujjako omuntu omukulu nga obwongo busengejja tewali reason ekutuza mwana ku TV mulekera ni moti alabe ki kino nkiddamu omuntu yenna n'obwongo akipiikingi atalina bwongo asiwala akirekaawo obutalaba TV era kyokola nti Setaani akozesezza obubiina buno ne bugenda into extremes ne buyisaawo ebintu ebirina okukola ki naye ng'obutalaba TV kituufu nze nsobola okukola TV n'ensengejja niye omwana lwanakola remote buli kyanalaba kigenda kuba kimupaaza buki laba internet kyetukoze wano internet etukoze kimulowooza mukadde w'ekkanisa mulamba alayinza okwogera nti glory bya Setaani amen kya Setaani church kya Setaani lord kya Setaani Jesus kitegeeza mbizi glory kitegeeza Katonda Ismail bale gloria tokyagala kigambo glory to the extent yatusana ngamba nti if it is true that Ellen White wrote these things ngali sober she's the first prophet yakinja tulidde yakyogedde bwabanga ddala yabiwandiika nga ddala lisoba nga tebateekamu biteeke abajesuits ngekigambo glory bakiteekamu abajesuit amen bateekamu abajesuit bakiteekamu kuviira ddala ndoza ku King James version kubajja bitandikira Ellen White nitwanga olaalongo tetumanyanga bigambo bye nti babituusa to that extent mulaba ndoza ebintu kyebitukola kati we bambisaasira senga teyafuna simu senga tulina zaabu waffe mu kanisa naye kubanga balina amagezi tebasobola kubona bintu ebyo naate abasiru bakwata ebintu ebyo mangu nnyo baba balina access ku byo kati okulaba TV nkyefasaizinga nange ndi ku TV omwana tumuganya kulaba TV program eziri no sense okujja ku program ngeno ngunyumaze okutegeera nti kuliko program y'amagezi giteeke kalabe
naye byekisiru nze mali sinagenda ku mukutu guneeno kuba eno muntivera bananyini besi bakkiriza naye ntaddeko program egenda ng'obwana buli mu kuweereza program naye nga buli mu kunaaba buki nga bataleka oluyimba ng'ogamba n'omwana mwana gwe tunula eri gwe naye nga mwana gwe yandiga tunula eri yaweereza ye presenta program nokava kati ate yanyenya omuziki wali yagamba nsuulirayo luneeno banatera kubanga yamikisinga ekyuma bwetuga nti mulaba tv ngagamba nti bonoonese kale katugende maaso tv nazo tukimaze kivaako ekyo katweyongereyo of fasting, and they are very particular in terms of food they're using. They don't actually eat meals in the evening. They only eat in the morning, and come evening they don't eat. Even the young boy, I was told that the young boy was drinking only cold things. What would make a celebrated teacher, trained to the highest levels of professionalism, acclaimed and praised in the entire education region, and one who has quickly risen up the ranks to become who she is, abandon work and lead a life of a certain unknown God? yava ku mirimu n'agenda mu bulamu ng'agoya Katonda atakoze eki atamanyikiddwa unknown God. Indeed he is unknown. Lwaki kubanga tusinza tumulabako namaki. Yes, exactly, he is unknown, tamanyikiddwa. Tusobola munoonyereza n'omukola ki ye bali kukyogera ge mazima bo basinza gubalabako gubamanyi obulungi naye Katonda gwe tusinza ffe talabako tusobola namukwatako kubanga eggulu n'ensi ajjula eggulu n'ensi onoomukwata kikagere oba ku ntumbwe onoomusomako nti wuli walabudde mu kasonda oyo gwe tusinza bwe banga bano bye bakola babikola ngobera Katonda oyo kyayagala batuufu. So anakuwala omukyalo gomala ku lutimbe graduate mulamba yasoma abadde asoma sports nga bya running nga bya sports mugezi nnyo naye laba enviri zayimpa yomulaba ndowooza yadde tebirikkiriya bulungi n'akaana ke baba babiri bakwita kwonooneka. Why my wife dropped, just decided to abstain duty because she's going to be a missionary. To me, that was a very strange thing. This is where an earning, even if you didn't like me, we've separated or whatever you call it, you are blocking me. But why do you desert duty that you are going to be a missionary? Honestly, how are you going to do your own upkeep? Who is going to supply you with the money? How are you going to feed these kids? To me, that was a strange thing. So deserting duty and then camouflaging, you will not see me, you will not find me. And then blocking even friends, leave alone me as a person or as a husband. She blocked most of her friends from WhatsApp and calls so that you could not find her. To me, that was strange. So this thing is more than, it looks like devilish. Above it, the families who have broken because of this type of teachings. And then you don't walk openly, like you only use at night, evenings, and early mornings. So to me, that is something strange. My wife has been a very dedicated teacher. She's sharp. She was a head of a section. She knew what she was doing. And she's gifted, by the way. Sports lady, in teaching, she is a bright lady. And I was proud of her. But now, how this lady came and stayed with her and brainwashed her until she left her profession, it's a mystery to me. The reason I was not so surprised. Oyo mulala yasobola okusereza mugeza kuuli ebirambo olwakadde kambite mu speed bingi bayogedde awo still naye ayogedde ku byokulya tubyogedde tumaze obira batambula ku makya nnyo na kawungeezi tebatambula misana naye zono z'abantu bamanyi okusukkirizaamu omuntu oyo ayinza okuba nga ekyabutambuza mu ttuntu ng'ayize ku byobulamu omusana gwe negejje gwako ennyo nagamba tube nga tumuviira mu budde obwangungu simanyi nti omuntu aba tajeesinga doctrine kibi omuntu okutambugamaniza sitabunda mu ttuntu musana kunzigwerako
simanyi Bible yona weka tutambulanga mutundu musana nebuta kugwerako musango ebintu ebimu abantu babyeta just nekyala bwebanga kabina ako just bakafominzewo for the purpose of okuwona message eno. Setaani si musiru ateekawo obuntu bwe buti okulanga butamya abantu okukola ki okukkiriza ne butukola ekituufu ne bugenda into extremes naye nga tesitandibadde kibi. Kadi wewe ishu yogedde ebana okusomera ewaka musango kyona okusomera ewaka kinga bagisi bazenga batunenya sema balina home churches bapolo baberanga muziki stupidity wewunya kuba Bible yasomeye gara kuzi home churches naye nga liwo yogera ugandi mu kanisa ya waka agamba muwulidde bali mu kanisa ya waka nga Bible yakute mu nkwali mu home church nugamba kali home church yafuka kivume omwana okusomera waka kikyamu Olisanga omukyala nga yakola kusomera ke wakanga kali ministry of good education nenga asomeseza mu diro lye ndoza nayo kikyamu aveewo kubanga waka kikyamu niyo banga afuna education y'amagezi kikyamu kasafu na wali akazimbe atetala bya Somalia agere mu kazimbe katuulize ebigambo bino ono yali lecturer ku university waliwo ebyabaawo bingi nnyo abaana ne bava mu kusomero university 2016 ndowooza ne bagamba ne bagezi in fact nakyayogeddeko nti oyinza tugenda ogamba nti ogenze kuweereza noleka emirimu noleka duty kambuzemu ekibuuzo omusajja mubuuza ekibuuzo abasumba bwe tebali ku payroll bakola mirimu kyemirala anenyeza mukyala nti yagenda ku buweereza bw'enjiri yava ku mirimu si bwagambye okuva ku mirimu kibi ki ng'ogenza kuweereza Mukama nga lwagenda okusupportinga kikimu akabi kalwakyamunenya nga naye basumba mu kanisa mwali bali ku musaala gwe bawaayo baneeno gwe batambulira emmotoka bavuga nnene naye nga bali ku musaala bano gwe babawa bakola mu muti omulala mulowooza kujja kuba nabenda kuzina abafere abatandika oteeka mu bizinesi n'amanya ndi kati ekkanisa twagala eberenga egira entebe nako suubula entebe najja naziguza ekkanisa nga buli kyasuubula kijja mu dduuka nasuubuza ekkanisa naye kyano ddala ya mirimu n'awandika biro enene nga bano mu gavumenti ababbi peni yakoze eddiru ya peni wipeni ya mitwalo 8 one peni mitwalo 8 ne siiti n'agikuba ate yadde okuswala yadde okutya peni kyemitwalo 9 negenda wandika kyekyo nga n'empikipiki osoofu n'emitwalo 5 kwogenda otambulira agibere 8 n'akanana nomwana tugamba mpaka kuyakanana ndabeko nga mama eyo peni kikaki naye emitwalo 8 fizi w'abaana wa tamwezi peni emu kati oyongereyo about it is because it's something we have come across. Yeah, in the university environment where I work, there is something that is not new. We've had cases of reformed Adventists even before, people who call themselves reformed Adventists. They believe in some extreme, what people may call extreme teachings. Some people may brand them as offshoots, but it's been something that is contained within the church. It's just been happening internally. But now we are seeing it. It's coming to the limelight because it's now happening. It's more prevalent. Mumanyi lwaki mu GC mulimu obubiina obwo within the organization. Mumanyi lwaki mwebulinga bakati tufuluma. Mumanyi lwaki. Kubanga bubeera mwine butandika kukwata bukwasi ki nsobi kamuni muntu nabeera nga lifedde apo obwo enjigiriza yaabwe mwejukira kigwereku waliwo tugambako abakigwereku babeera mu kanisa tutudde wano nga saidi eno bebakkiriza mu kanisa bano bebakigwereku nga beyawulamu kanisa nekubamu wakati ebitundu bibiri abakigwereku batuwa eno abakanisa batuwa eno nga batulabe bati ayimidde maaso abanga tali ku kigwereku agamba ti mye tuyimbe kigwereku ng'etuula tukamera tusabe nga bali basigala mu butebe batudde nga bali mu lutalo ono bwayogera nga tebakalanya naye nga bakijemera nga paati endala ekikola nga batunuulira nga kyaki nga bwetubwetambula kati ogenda okujja ng'oveve nga mbu bannaye bine kanisa yegatta mulituuke twagira tubanene mu biina baffe tujje bali eyo waffe naye batulumya mutwe tubamanyi totabana twabategeerategeera ddamu kubanga mwebali babafiidinga bino buli kiseera n'okubanga babalaganirawo mesagi eri muli ekolaki ebuulirwa kali gwena waleta mesagi bagamba nti ayo naffe tubiyiga tubimanyi bina kanisa ebikola naye Mukama agamba agenda lukolamu tuseki awo nawo tujja kutegeerayo tuna tufunye omukisa ogutegeerawo naye katulwabe ebigambo bintu. Many more people are falling victim to it, and it's now getting to the public domain that
it's something that is happening across, and no church, no particular congregation is safe. It can also happen even within the Adventist church, where you are, like the story you are highlighting. Nenga tukyagenda maaso abooluganda muli ekigambo kyasembezaayo tewali organization yonna eri safe ife n'abooluganda, which means tuleeta embeera anisettled gundi mu bantu. Enjigiriza zaffe zifula ekkanisa yonna okubanga teri settled, tebali safe. Mulinga terrorist, omuntu atafuula kintu kuba safe abeera wa bulabe, si bwe kiri? Banne siri safe ono wentudde omusajja akalakala ne jambia, I'm not safe. Naye siri safe. Ndaba abayayi bampitako wano bagenda nokunsala ensawo. You are not safe. So obukutaba safe kitegeeza nti omuntu ow'obulabe ayinza okulumba essaawa yo ate ng'omulabako n'amaki. So you are not safe. Kubanga what you preach makes others unsafe. So the only way to combat that problem bagenda kubanga bagamba nti no, etteeka liyise addamu okubanga abuli enjiri nga tali temaze kuyita mu kitongole bwe kitya n'amateeka bitongole byabwe nga bamaze okukanya ku ground yemu kanga moyina okuyita bwogenda mwena okubisayininga otabisayininga ne okusanga ofunctioningira somewhere nga tewasayininga bakuggala bakuteekako mpimbu myemu mufuula society okubanga terisetolinze komera mwoza biri wala naye bino bikulembera just kuteekateeka kiri. Omanyi sitaani alabanga amateeka galudde okuyita n'agamba bane abafere mwanguwe mukyankalanye basajja basobola okuyisa amateeka genjagala yekigenda maaso. Mulowooza lwaki entalo mu Amerika mpitirivu kakati? Amerika tekisetolinze n'akatono, naye jjukira kize nga basembedde okulonda. Kati Biden akyankalanyiza Amerika, waliwo entalo n'ebiringa ebyo. Biden gwe bamuyita na Mezaya. Bw'anaabanga zze Trump webale nnyo Biden yaliko yakyankalanyiza, Trump ye Mezaya. Byonna bimwogera ku mageraganya ku Kristo. Kali wanajja Mezaya ayise ebiragiro ebipya, kubanga yagamba munaku mukaaga tulina okukola olw'omusanvu tukole ki? Tulina okulangana esystem ennaku mukaaga. That is Sunday worship, Sunday law. Nyina kuteekawo tagundi chaos order eve mu chaos siwe kibine n'okubeera. So bwe banajja nga biri mirembe anayisa amateeka kimulowooza alina okujja atandika system empya nga abantu balaba nti yettaala lya America agambe making America greater again. Si wagamba kitegeeza kuddamu kuteeka amateeka genda okuddamu kugalambika buto ebintu. Katuyongere abooluganda. He is the president of the Ranen Conference. In SDA, that should be the pastor of pastors, the highest level of Mumuwulidde abooluganda. He is a pastor of pastors. Entaito sigiwulirangako. Lord of Lords, siwe kyebeera se Kristo, King of Kings. So pastor of pastors, this is Christ himself. Kati yo pastor of pastors. Ekigambo ekyo kimu nakiwako Sarada nga akyogera tibajja kumanya nti waliwo abasumba n'abasumba. Nga ali kutwala ne bugingo beekuba. Kali nga kyalaga nti bugingo Sarada alina okuba nga yamusumba. So bajja kumanya nti waliwo abasumba n'abaki. What you did embodiment in which they are pastors or pastors. So kyekigambo you can't try to ezikyuka Saabalabirizi, Saabalumbi, Saabachi, ninga ye pastor of pastors. consultation within Rongo and churches that fall under him. We have schools, full primary school. We have secondary school, full secondary school. We have hospital, full hospital where the division inpatient are there and outpatient are there, and doctors. So we cannot conflict what we are doing. This group that you are speaking about, I've heard about it, but I've never connected with them. I don't know them. We do our worshiping in churches, in public, and there are churches that are well built, well furnished. Yes, we fast and we have our days of fast. Their churches are well made, well furnished. See one today. See one in Ekkanisa is this well furnished. Let's see. Pulpit says music ebitebe mumugatu munawulanga yali mu Ekkanisa. Their places teri kufukamira kola ki. Yasiganga betwituweyo okusaba. Sigalanga tukola ki.
So those are their churches. Kati obusanyi kanisa bosama mayumba g'abantu simanyi gindi wasimanyi tukungana asi wa muti tabumanyi obwo. Normally is stipulated in a calendar of events, and we plan for it when we are fasting. Fasting is biblical. When you go through the Bible, it's there, it's presented, but as a church, we organize the way we fast. Yeah. And at this point, we had established that Frostro Mola, one of the 3 ladies who had rented the house in Bungoma, had just graduated from a college in Meru, having studied medical engineering. The father who spoke to our investigations unit and who is also a church leader within the SDA says the girl has since refused to pick her documents, certificates from the school. In fact, abanne bali mukasuka bukofiira ye yasiriwala yava mukola ki abadde engineer in medicine, medical engineer. But you want to be medical engineer parts z'abantu ndowooza engineering okay katweyongere. She did not go for the graduation itself. Professor Ray Cases had this to say in his 32-minute sermon at the university. Somebody starts a business of selling herbs, and then he realizes these herbs will not sell very well until you add God in the business. Muliza abantu bano bulungi abooluganda wano yazinzeeko byonna byonna kyebiri naye anyway kasooka tuwulirize. You know, God said we go back to Eden. When you go to the hospital, it's not the will of God. And children are tossed back and forth. In this country, students have walked out of universities just before graduating to join a movement called medical missionaries, claiming to read writings of Ellen G. White, and they are far from anything that Adventism stands for. Sinakoyongera abooluganda kino kiraga nti writings kino in fact never ono mukadde yavudde muffe ate ye mwagadde nnyo than these men. They are hypocrites. Bagamba nti bakkiriza ebitabo bya Ellen G. naye nga babikubira ddala bano boolaba kisingako omuntu avudde n'agamba nze sikyakola ki omanya nti otamukkiriza n'omanya wo wastanize naye omuvangu muntu omuyaaye ebana abasajja omufere webale nnyo yandika bino somako mu Yeremiya essula y'omusanvu tubiwulirizeeko mutegeere ebigambo kati mama leo ekyandikwe. Adventism is their market, not their church. And we have lost people dead because of that. Be no longer infants. Mwanya nti bafiiriddwa ekibase butagenda mu malwaliro. Abooluganda kino ndi ku TV era ndaka tugenda okulabako maaso awo katono nnyo. Ndi ku TV buli mwakola ki? Tubeere benkanya. Tugenda parking emulago wali tukola service y'okusaba awo ku mochari. Tubale mulambo ku mugumu oguyingirayo. Daily. Tutake ku minzaani abantu bafudde habo n'abafudde medical tutandika okukola gundi bagita analysis tukompayalinge side ez'emirundi ebiri ani asinza okutirimbula. These men are brainwashing people. Basiriwaza abantu ekigende wala medical atirimbudde enkuyanja y'abantu ani nga bakipulaninga naye bano BSDA gwakutte ekituufu bagamba gwa mu serial and offshoot teri butemu bupulaninga obuli smart nga medical. Kino nkyogera Ministry of Health empulira eya Uganda era bali pati ku butemu obugenda mu maaso. Nekyannaku nnyo tinabaga ndi bakkiriza Katonda begasa ku kisinde kyekitya batirimba ate bavumirira abawakanya enkola ezo. Musajja mukulu
yasoma in fact wagandi professor PhD nerega ndi permanent head damage agirina. So I'm dealing with an empty head man. Kwa mtu afuna PhD aba empty kino kyogera ndi ku TV ndi sober. Bwe yafuna PhD nabanga ayikiriza ebintu ebiti. Omutwe gumwerere. Professor nogamba nti abantu bangi bafuddiddwa obulamu bwabwe kubaganya kugenda mu medical nga ye kizibu kyensi. Ebintu baraka mu maaso katonyo mpuluvinge tebiri wala nyo biri within us. Who are easily conned by all sorts of glamorous teachings. Somebody comes up with a teaching and says Jesus is coming in 2022, the Elijah movement. Obo no butambi obo no bina buli plan dio. Bawo planning na buteka wo buchankala nye message ya mazima ngebulirwa. Tere ko ali ku muntu abuli message ya mazima nzo gama nti Yesu ajancha. Taliyo. Obo wunze. Message tubulya je tu ne bya tusoma byakubye. Musana gwa advent. Ne bayine kintu kimu kye basigaza ngina kibalaga maaso awo. Mukama muliriga byayogera kubo. The Bible clearly says nobody knows the day nor the hour. When you are an adult, you don't even give that a second thought. But too many children buying into things, joining small silent movements inside the church. The remnant within the remnant, the church within the church. That we are all in church, but we are in a holier church than others. Hello. Abogana notaba temunakola ki kafungula nkete lutandika buki naye nga kino kyona kyebogedde bali within their organization beba plantingamu bacyankalanya amazima babuzebuze amakulu g'ebigambo batamisa abantu present truth message yechi program yobubiina buno buli within their organization chova kujita Babylon lwaki kucha Babylon bali confused balina remnant within what that is confusion. Ojja kujira likola ebigabiro mu kitabo ky'Abalumi essula ya 17. No. Yeremiya 7. Onyiriri. Ninga sera kusomoka soka mala katambi kandu bigenda kudda tetwera ebigabiro musajja bigenda kubijjukira malayo obutambi buno kubanga buwanvu mwe nabo olwambu ojja kutawanya obudde bwatuleme kukwatambula. My name is Pastor Samuel. Katono nnyo ono pastor yavuddeyo NTV gundi yakoze kwa NTV yawuzise gamba mu Kenya ndi SDA eyigiriza enjigiriza ez'obulimba ezeeta abantu okubanga tebagenda ku masomero tebagenda mu malwaliro kali naava ku defendinga Ekkanisa balya bubi byonna mubibulidde n'ebira bingi sibigiza olwakatambi kadde kawanvu naye saadde nabudde n'embitemako naye kali naava ku defendinga on behalf of SDA tuulize nnyo ebigambo bye tulyoke tweyongereyo. Misiani, President of the Seventh-day Adventist Church, West Kenya Union Conference. Today I speak on behalf of the entire Seventh-day Adventist Church in Kenya. This is our response to the widely publicized story about the Seventh-day Adventist Church entitled Holy Betrayal that was aired on NTV's 9 p.m. news on Sunday, April 7th, 2024. Prior to that, there was a trailer that circulated on various social media platforms to ostensibly drum up viewership. We, the Seventh-day Adventist Church, take great exception to the NTV reporters' assertions of the connection between the Shakahola massacre and the story that largely highlighted the troubles of one family and some people who do not qualify to be referred to as Seventh-day Adventists. We therefore reject these assertions as demeaning, misleading, and in bad faith. We'd like to explain that Seventh-day Adventists are Bible-believing Christians whose teachings are based on the Bible and the Bible alone. Our Bible-based 28 fundamental beliefs form the basis of our practice and worship. This means that anyone who subscribes to the Seventh-day Adventist Church adheres to these beliefs
and the forms of worship. Manenga sako yongerayo mbuzimu katono nnyo Bible what? Mbuuza mu ekibuuzo mu Bible mu ekigambo hospital just kalowoozo kwabaga ku Bible what? Ne balaga ne bakkiririzaamu nga biri Bible based mu Bible mu ekigambo hospital nti ba Paulo n'agenda mu hospital balazimba hospital mu Yudaaya omusajja mu Samaria yakola atya we yasanga omusajja oli akubiddwa yamusiba ebiwundu bye namuteekako ki amafuta eddagala mu bufunze kubanga amafuta Bible eri ogamba ndi wamu Petero agamba nti musiigeko amafuta abalwadde mubasiigeko amafuta mu Yakobo Petero ategeeza ddagala byega amafuta ge yamukola ki kakati baya anyway katugende maaso ndaba habo akola ki katugende. The Seventh-day Adventist Church, therefore, cannot be dragged into activities of any splinter groups or offshoots which do not adhere to the teachings and practices of the church. The association of our signage to extremist activities is highly regretted because those particular churches had nothing to do with the story. The Seventh-day Adventist Church has over 30 million members worldwide who worship every Sabbath in thousands of churches in different languages all over the world. In Kenya alone, the Seventh-day Adventist Church membership is over 5 million people who worship in over 12,000 congregations. The story connected the Seventh-day Adventist Church with some groups who apparently do not believe in education as understood and offered in schools and colleges in this country. We'd like to highlight that the Seventh-day Adventist Church is proactive in the education. Era bali ku Bible onika ne bagijeyo tegemera gamba Ellen White awandika bw'atta kooti yagamba nti asome kusoma ekigambo kiwandiiko tegeddera gye kiva nani yakiwandiika agende ng'ayogera mayindi ya nnyonnyola kuba kati abakwasa ensonyi naye asogamba nti ayinza obutasoma nti Ezekiel agamba bw'ati lwaki Ellen White baba bamwogerako tebamuggyayo operate ayogera bw'ati boogera bogezi beeyogera nga experience gye bakozesa naye nga tasobola kumwogerako nti Ellen White yagamba bw'ati kubanga abakwasa ki rebuke gye bali Yuga byawandika mwana bana bikotinga bajja bakakadde wali mu quoting ewo. Physical, mental, spiritual, and social powers of the person. It is education that prepares men and women for service in this present world and higher service in the world to come. The Seventh-day Adventist Church in Kenya has two universities, the University of Eastern Africa, Baraton, and the Adventist University of Africa. The University of Eastern Africa, Baraton, established in 1978, was the first private university in Kenya to receive charter in 1991 from the Kenyan government. Okuva mu gavumenti ya Kenya si wagambye buli oli aba gavumenti nga olina mukwataganya ng'ekwatibwa ekisanga mutambulira wamu kamadde omukolo gwa SDM omukadde gwe yanaze nga Katikkiro kwali siwe kyabadde Katikkiro mukatuliki naye ng'ekyamazima atayinza avaawo nga munyiivu kubanga n'ebigambo bibaddeyo nga n'omukatuliki akola ki anyumirwa tunamala ebigambo bino Mukama asaasi. Our two universities offer graduate and postgraduate studies to PhD levels in various disciplines. The Seventh-day Adventist Church has 83 denominationally maintained primary schools and 32 denominationally maintained secondary schools. We also sponsor a total of 771 primary and secondary schools across the country. In addition, the Seventh-day Adventist Church runs two special schools, one medical college, one technical college, and 4 teacher training colleges. In the health sector, the Adventist Church runs 7 hospitals and 60 clinics and health centers across the country.
The School of Nursing at Baraton was the first one to offer a university degree in nursing and is still one of the best nursing schools in Kenya. The church also runs a school of medical services at Kindo Adventist Hospital in Homa Bay County with excellent results. The Seventh-day Adventist Church boasts of one of the best dental clinics in Kenya, including the well-known Better Living Hospital in Nairobi that attracts thousands of patients annually. The Seventh-day Adventist Church owns one national television. Twayigako ku symbols obukafiri humanism logos sun worship webali nnyo era Satan se bakozesa symbol mujjukira kuli twaba ba yoga ba Hindu waba ba Buddha webali nnyo bandize enjuba buli kumacha bakozesa symbol era bwe ba symbols na ba Satan sikambaleko kwano katono nnyo Uganda katono nnyo wana Uganda lw'ekibiina bakiyita kya simaga Uganda kya basiyas baba simbe ya humanism logo Charasia zisimaga sio kanyingi nyone mawanga gebwe ni wana nyingi zikweza humanism logo zibaita humanism logo ne za bukafiri soka liwala ba DSD balina gundi ho kuchano je bakozesa that is a pagan logo sio ne simaga ya rasias basi nda bakoze bati mikono aha era yegize gundi yemu yeyo sokati yes so kuchana jogede ne kasoke mako yongere kubanga bajja sibye njagadde kuona ko bino kubanga budde siwina naye ni mulisiza obumulisa. The recent assertions by NTV's Brian Obuya that the Adventist Church has barred its members from taking their children to school, from receiving medical attention, and from watching television or listening to radio are false and in bad faith. The story's slant portrays the church as a cult, and nothing can be further from the truth. The Seventh-day Adventist Church is busy preparing people for the soon coming of Christ and serving humanity in many ways that ngasana ko yongera ya Buluganda ne wano twogerewo ko mata yimunya tumutumanyi fenna agamba ati agamba nti kwisali jo wobuki ne banabbi abo buki omwe nabbi ate kugundi ku before Kristo atana kudda agamba sitangera kujja impersonating Yesu yennyini gwe bakuba mu bifaana byabwe no byolo mu filimu ngabazanye simanyi bizinesi simanyi bu Yesu bibe mutima makanisa gamwe ne mayumba mwagenda okujjira ddala mu nyini omwo kwa rumazo basi gamwe ekifaananyi nti Yesu yoyo ku bipande mu filimu ye Yesu so yono gwe babulira new age Christ yagenda soko okujja era bagenda kumwaniza lwaki kubanga agenda zibakola ki zibatambuza Buluganda Biruganda so ruganda bisonga tusembe mu buddo bugenda okusembayo kubanga kadde ko kagenze naye kye nabasodo otuuka ko kye natukako naye ebyo byadde biwanvu naye tewali kyakola katugende maaso tulize bino yoke neyongere that we cannot enumerate here. While waiting for the soon coming of Christ, we are busy drilling boreholes in many parts of the country, teaching agriculture in many parts of the country, and providing relief to many parts of the country whenever disaster strikes. That is what Adventist Development and Relief Agency, known as ADRA, does to all humanity without discrimination in Kenya and worldwide. Logo CM eyo ADRA ate ADRA ye njawulo egiriko logo yaabwe that is an eye mala bandoze munye wakati that is all sing eye of Lucifer with humanism logo bali basatu eyes for us and save these pagan gods abasatu abo so ye eyone ADRA ekyo kibina kya ADRA 100% kya bukatuliki siye issue jimanya kuzokwata kwa sawa zino ne functioning within SD organization nenga kyabo katuli kya papa nenkola zacho zona zona agenda tubagamira without discrimination nabaseze abo buyambi bano bolaba
bwoleka without discrimination tebagamba nti nga twabudde mawanga no baba bali ku bantu ab'ekikula kyo abali straight n'abatali straight bonaona babafaako nyenga kya SDA kubanga nabo within their organization mulimu ekibiina ekya kinship ekyabasiyas kiri within bona mali genda recently nti wo pastor gwe bamaze okugira omusiyas mu SDA jo yes bwamaze okwodeyininga naye nga musiyazi ate nga bazina byaze bakogira we batyo naye babiraba within naye nga batusiriwalako busiriwalize nga batabiraba so ekintu kyavunda dda naye abantu bakyabasiriwaza buki tebaana bagenda nti kirungi omuntu abidina musinga ebintu by'omwoyo bwonnabbi ne bayibuli okusinga onasigangalaga nti akyabirimu naye nga abalimba kibi nnyo kubanga akwata kubunga abantu baki era bosiga kyobala batugamba nti twogera bubi abantu aboogera bewombeeka abo okwombeeka si kibi naye majority their fair speeches they deceive the hearts of the simple bible si bwegamba with their fair speeches balimba amayitima gy'abantu abangu oleka kulyanga ayogera mugonvu ayogeza eddembe ayogeza okubukakamu n'agamba omusajja aliko omwoyo naye nga ayogera si byaki si bya mwoyo abatulikatulika nga twogera agamba tulina mwoyo wa Katonda it's okay mbasi mwina naye nga njogedde maki bwemanga njogera bya mwoyo naye nga sina mwoyo kisingako kubanga oli wa mwoyo nga tetwogera bya mwoyo. This year alone, in our free medical camp, we offered free treatment to over 7,000 people and performed over 50 surgeries for free. We have 3 other such medical camps coming to Kindu Adventist Hospital this year and many more next year as we gear up to celebrate the hospital's 100 years of existence in Kenya, serving the nation. We request and invite this media house that has injured our reputation and the journalists to personally examine our fundamental beliefs and true development activities in this nation and worldwide, then judge the church on what it teaches and not on what others who may disagree with us may say or want to say to tarnish the name of the church. This is from your friends, the Seventh-day Adventist Church. God bless you. Mujjukira ne vaccination bagiwagira nnyo si bwe kyali era bakyagiwagira era emala okulaba balaga bino nga balaga nga bagiwagira bagidefendinga naye nga sina kituwako nga bagidefendinga muwulize audio y'omukazi ono mbeeko byensoma ebigambo nabifunye kiro naye nga nina obisharingako nammwe after akantu kano tumaze okulaba muwulize nyaba eno audio eri mu Luganda mugiwulirize sigyetaaga kunnyonnyolera naye mugiwulirize. Ninga oba okulabula bazadde bannange mwenna ku nsonga egenda mu maaso ekwata ku kugema. Iye musawo gwe wanditaddeyo bino iye kubanga nange ndi muzadde era abaana mbaagala ate mbaagaliza. Abazungu balina pulaani oba tageti ennene ey'okusaanyaawo Africa nga bava ku musingi guno omuto. Bamanyi nti ffe abakulu tuli mu tutambula tugenda tusemberera tukula tusemberera ntaana zaffe naye ate bano guno omulembe omuto gwe batagetinze kati bakwano odi eno yayifuluma bbanga lyemabegako infacti ndowooza mwezi gwalinga gwa 8 oba gwa 9 nga tulowooza nti ebintu bino biri wala naye ekituufu kiri nti biri kumpi. Essaawa eno okuva n'olwaleero batandise bagema yellow fever. Kati bo bakituumye yellow fever yet it's malaria. Eyo vaccine eyo gye batambuza. Batusuubira okuba nti buli muntu asuubira okutambula okufuluma mu eggwanga ajja kwetaaga vaccine eyo. Bagenda kugema okuva ku mwaka gumu oba bali mu kugema okuva ku mwaka gumu paka myaka 6 egy'obukulu. Bakwano
mbakubiriza temuwaayo baana bammwe kugema. Waliwo mukwano gwange musawo ali mu gavumenti yagambye ayina dokita eyamukubidde n'amugamba eddagala lino lyolaba lino erigema olwalo lyayingira lunaku lwali lwakuna oba lwakusatu ekiro, n'amukubya n'amugamba eddagala ly'okugema liyingidde naye temukkiriza obbagema kuba naffe bye tugenda okugema tetubimanyi oba tetubyekakasa. Kati bannange ayina amatu awulire, temuwaayo abaana bammwe obbagema, temuwaayo emibiri gyammwe ogigema kuba temumanyi bye bagenda bateekamu. Ekituufu kiri nti bagenda kukikola forcefully, naye bw'oba oyina engeri yonna gy'osobola okukyebeeramu, tutandika okupulakitisingira chip eya 666 kubanga kati essaawa eno gye bali mu kugezesaako okulaba singa tubaleetera kino bakola batya gye bagenda. Kati essaawa eno singa ebanga chip microchip yezze ogigaana otya okugikuteeka mu mubiri whereby you cannot buy or sell anything, you cannot access any service nga tolina chip eyo mu mubiri. Kati bannange ne bino bwe biri oba njogedde bingi n'ebiteetaagisa. Ekyetaagisa kye kino mikwano ebirala tunaabimanya mu maaso eyo, naye mbasaba abalina abaana mu bisulo mukubeeyo ku masomero mbagambe abaana bange temubagema kubanga okugema kuno kutandise leero nga 2 paka nga 8. Mubagambe nti abwe ukibanga it's a must balina bagema bonna abange mubampeereze osobola okugenda n'obasabayo for this 1 week wakiri amisinge lessons for this 1 week lana okufiirwa obulamu bwe bwonna. Mwulidde ebigambo ebyo naye nga bimaze okuyunzika eyabinsindikidde buli ekigawandiiko kye yaŋŋambye ono brother Henry gwe tusaba naye waneeno manyi bye yampandikidde ekiro mubiwulirize ensonga tasobodde nakubeera waneeno tugende ffenna. Yawanise n'agamba nti mutuwa wange ow'emyaka 8 nga 5 ogwokuna 2024 lwali lwa Tuesday yakomawo awaka nga bamukubye empiso ya yellow fever yehova okwogerako. Weewuunye bakikola without consent of parents. Oli ekigambo kino ekitali mu mateeka. Yakomawo nga omutwe gumuluma ng'awulira kamunguluze. Okuva ku olwo omutwe guzze gumuluma nga gumuluma omutwe nga gumuluma okutuusa ku Thursday eno ya wiiki eno bwe yakedde nga amagulu gamuluma nga n'ennyingo nga takyasobola kutambula n'okutuusa leero ali wansi tasobola yadde okwavula. Kyokka n'omukono ogumu nagwo gumuluma tasobola wadde okufunya engalo. Kinnuma okubanga nali sirina buyinza bumugaana kugemebwa. Naye kankubuulire neeyongedde okukyawa medical obutwa obuwedde emirimu. Maama bulijjo mbimugamba simanyi nga kino kinaamuggula amaaso era sabbiiti eno ndi ku mulwadde sigenda kusobola kubaawo. Kiriwo wakati mu ffe siwe waawo omwana bamugemye yadda mutwe gumuluma ekyavuddemu kale amagulu gakutuse takyasobola okwekyusa ko yadde okwavula andamu balwana nawe nga ayavula buki tasobola kwavula. Making matters worse n'omukono ndikukyasobola kwefunya engalo zino. Yellow fever omukazi yanayogerako mu body eri gyetuwuliriza gwe bagemye kati mulwadde. Kyokudaba nti otubagamba nti boogera tebana kye bamanyi naye this is genocide y'abaluganda. SDA byepromotinga kubanga mukono gwa bukatuliki. General conference yatwalibwa dda buli muntu ali wansi wa general conference akolera paapa ebigambo tujja byogera buli kiseera muntu alimu okutuuzuka n'azuukuka. Twagire mazima oluganda twogere mazima kyagasinga kugano. Tumaze okulaba ali mu Isaya 2:9 nti amazima gagudde mu ki mu nguudo naye ani agasudde gesudde mugokka abantu bagasudde mennyini bagalimira ne wansi w'ebigere byabwe.
Isaya agamba tusoma Isaya Yeremiya twagambye okusoma nga tugenda mu Yeremiya 17 bakunyira 10 bakula 11 asoma speed njaga kukozesa obudde bwangu 11 bw'omala dusoma agamba atya musanvu 11 11 bakule 10 nesoma speed agamba is this house which is called by my name enyumba etibwa erinnya lyange become a den of robbers efuuke empuku y'abanyazi maaso gammwe kuba n'abasajja bakola ebintu bino kubanga baba wasiki bali kuzipeera wala basasulwa ssente napromotinga obutwa genda maaso mulabe nkina okukiraba nkikoze ekyo bwayogera mukama bifo nga tolaba kweyongerayo mulize amaloboozi gano katono nnyo neeyongereyo hidden agenda is to unite people under one religious organization so they will peacefully accept UN goals such as population control. Nsonga vaccination bagereza kutwala agenda za UN goals siwe zabagambye population what kano yali 12 bwe batula mu lukungana no yali conference gundi gathering yamanyi nnyo mu 2000 uli abagana maaso ebigambo bino biwulize malemba ateko Steven Bonga afundikira muwulirize tugetwenge nebyandikibwa ebyo is population control. Ekiwandiiko kijja kibajjukiza mu kijjukira SDO yagambye nakwali nga tutambula tulina ebitukugira obwadibe bwesigamye okujjamu embuto okusinga okuzikola ki okukiwakanya nekola mu gavumenti zenza okuyitamu zonna okukiriza ku bwenji bw'abantu bakyogera officially iyo document yaabwe bagyogera yali mu mwaka gwa 1889 1999 babira bandowooza babiwagira officially atuyongereyo olwakadde kubanga already bali wansi wa gavumenti yemu agenda yemu batwala programs ezimu. Dr. Libo, how are you? I'm fine, thank you, Governor. Jesse Ventura, thanks for coming. Now, you've left the United States of America. Yes, sir, I have. Why? I do not feel safe living in the United States. Do you want to come in and sit down? No, sir, I'd rather not. You'd rather just be here so you can make a fast exit if you have As soon as you and I finish, You're out I'm here. leaving the country again. Why? Because in a very short time, not today, not tomorrow, but very soon, we'll be facing compulsory vaccination. We'll be facing compulsory vaccination under the mistaken term of voluntary vaccination. Under the mistaken term of voluntary vaccination. Eri first nenga bagitaddeko erinnya voluntary vaccination bagamba sobola okugaana omwana wo naye kadi bagamba sobola okugaana omwana wo baze bakubye eddagala tebaze kubakkanya nabo eri voluntary eyo voluntary bo nyini yakuwa voluntary balinga bayamba bagaba obuyambi naye nga kiri first mwabandoza waluganda kigenda mu maaso tuyongereyo SDA birimu kyebakulimbanga bwe kino ekiri waswa Intelligence Council of Uganda bino kibiina kiri World Council of Uganda World Council of Churches Eccuminism movement tewali ali mabweru wa bintu bino bakanya eddoboozi lye litya wanakoma ku vaccination ekinamala olwaleero naye nga tumaliriza ensonga eno. Now, what is it about these vaccinations? You think that they're bad? Well, first of all, let's start with the fact that the World Health Organization has decided World Health Organization yesazeewo mujjukira omwami ono eyatuvuddemu yagambye mukama yatulodde emisota ebiri ku ntebe ye ebakerubi siko yagambye ejejo huu nayo ekwesa misota kali katonda kwayogerako nzamutegedde setaani naye nagandi musota gwake makaawa sitaani teyayigira musota kugira musota naye omusota gwenyinyi gwe gwajja so sitaani yali musota gwenyinyi mu bufunze real serpent sinti yayambala musota gwenyinyi gwe gwajja ogumu kugibera ogwetola oguli ku ntebe ya katonda giri esatu kandi gumu gwape wasigala ebiri sibe kiri yali kerubi ayekako gwali musota ogumu ku misota giri ku ntebe ya katonda kali ne huiye ne misota ebiri yo misota manya gugo gwetolodde omuggo kale katumalize njagati kabalaga ko mulabe ani a controlling a medical industry ndi setani yenyini ya omusota setani omusota gwedda kalugane maaso that we have 90% too many people
The World Health Organization has been working since 1974 on vaccines to create permanent sterility. Permanent sterility mukimanja kitegeeza Uganda obutaddamu kukola ki kuzaala omusajja oba omukazi. Agenda yetu abantu bangi babuliddwa ezzadde mu kusagaza nagaza omukazi atazaasirya kumalako naye naye nga bakipulaninga dda bino bazungira mu malwaliro babawa bujjanjabi oba obwereere. Ate Mukama ayambye nnyo ebbanga ddene. Mukama ayambye nnyo kubanga abantu bangi bali bakuye naye Mukama kyabasasidde bazaala n'ekisa kyani agenda etambula. On vaccines to create permanent sterility. Bill Gates agenda 2030 yagamba agenda 2030 nga tekuli katagemeddwa omwana okufuna empisa ayagala akole ki. Agenda 20 what? Immunization agenda 2030, a global strategy to leave no one behind. 2030 emisinde gy'Akabaka giriko ki 2030 nga sirimu akoze eki Teddy Gundi yayogera atya Pastor Maka come 2030 nga sirimu aweddewo agenda za 2030 ne Papa 2030 SDA 2030 Gundi 2030 Bill Gates SDE Sustainable Development Goals tuzimanyi nayo 20 what ne government is promoting research no Akabaka byade promoting nyabirimu amega setani ngakwesa Papa America kalibanadini bakitwala masa ekintu kyabwe nebyennono kati biyingiddemu Wakabaka bukitambuza kwane kali Wakabaka buliwo kulwa Papa ali buliwo kulwani singati bwasimuka odda yashabukwatidde katutambuza agenda ze. So Mr. Gates munjukira audio muchagundi mukyano yali interviewinga Bill Gates manyi kama kyamugamba mukiwulize nesiri enkigigamba muwulirize. In your own words, what have you contributed to the world? Kikyoyongedde ku nsi Bill Gates amubuuza manyi bano banamulebebwe siba tebalinga bana be Uganda n'atano okugera ekifu kwanga atya drone munona ntanyo okulaba ku butaminga bagamba ndi yogera kala ya drone byagala ekunone ngaina kyayogedde ekinene nenga yogedde mazimo boli abo kati abantu batya drone kubakola ki nze ne bwenona ngenonedde mu Kristo ni binkwatako naye Bill Gates kikyogasse ku nsi ddala wuliriza ono munama. Mr. Gates, with all due respect, how do you feel about it now? Now that it's becoming more and more evident that the medication you were promoting, whilst having heavily invested in it yourself, thus making billions of it, this is not how the world works, has caused countless injuries. Has caused countless injuries. Ne wana Uganda lwakirezeko wa Muganda usibwali. These are countless injuries. Zetumanyiko na katono. Abantu bangi bali bakutuka bafa. Abatambula nagwali navenga musajja alatambula babadde kiri mukungana ne bayola bani abantu balina ebizibu byabe si bizibu mpiso bali nga bafa biseera byayita bali bagwa batyo mune basanga mulira niko bagamanyi Kabaka mukiririzamu nnyo Kabaka wetuna Kabaka abiwome mu mutwe bagenda kugwa bayitirivu kati Kabaka Kabaka akoze eki ayogedde tugende nga bwateka omukono nga bakuba kumbe babatirimbula moza bana Kabaka ba gavumenti z'ensi kyalumirwa abantu bazo bali mukufuna ki Obwakabaka obwali obw'amazima bwagwawodde emyaka gyatambula dda bwalina pain ku mitima gy'abantu baabwo kati bakolagana sitaani openly mu linnya ly'okubanga bajjanjaba bantu kyannaku nnyo nti abantu bangi babiraba bino byetulaba Yesu Kristo yagamba nti mulina omukisa kubanga bannabbi bangi bayogera okulaba ku bino byetulaba naye tebasobola kukola ki tebabiraba naye ffe tubiraba naye kyannaku nnyo nti abantu balina amaaso naye tebakola ki nakola tebawulira muyo omukyalo ne gyafundikirira Bill Gates caused countless injuries. Side effects and death. That's a very immature way of looking at it, quite frankly. So here's my final question to you. Is this a behavioral pattern? What do you mean exactly? Taking technology from other people that you don't understand, selling a product full of bugs, causing massive damage and profiting from it in a spectacular way. No. This is not how the world works. Can you sleep at night? Okay.
Hey, that's enough. This interview is over. Thank you. Can you sleep at night? Oh. Can you sleep at night? Bill Gates kubyokoze. Noteka omutone ndane nowebaka no gandi kati nfunye n'otulo ku bintu bye mukola basajja mmwe. Nakino ekigambo nkibabuuza. Teddy Wilson ne banne aba SDA General Conference nemu abali mu Uganda wano ku mazima ge mumanya ekigambo kya Katonda ne statement n'omwebo nabbi manifesto wa debate mwebaka ekiro ku bintu byemukiriza abantu okubanga ekkanisa ewagira nga bya bulimba nga bya sitaani byakutano ne mwekaza n'okwekaza nimekata bate kunyumba malaika ekyandika kibatusoma soko maleyo. Can you sleep at night? Osobola okwebaka abantu byolaba ngogama musajja kumusayi gwa yeddala kyafuna otulo. In fact, ngomalayo kamalayo kolenga katambi kano manyi nawo. Okay, that's enough. This interview is over. Thank you. Surprised many that Stephen yani bo wewe yagera ku vaccination abasajja bano bali paid basasulwa uliriza. Ellen White and her secretaries received the smallpox vaccine when there was an epidemic in her day. And in those days, of course, medical science was not nearly as advanced as it is today. Medical science was not nearly as advanced as it is today. Abada yagera ku Ellen White yafuna smallpox vaccine mu biseera bye n'agamba naye yagera bifuna mu kiseera ki message okudobuja mu byobulamu yali ezze message yabulya ku byobulamu yali yabaddewo taniko kwa nensobi ze batambuliramu before kutegeera amazima zonna taniko zitera ku mezo labo tundula kwa amazima n'agamu bwe gati teyalya ku nnyama tukyafundikira nga abulya tutugirya. So agambye nti ate mu biseera ebyo yafunye vaccination eyo nga tewonna bakubeera nga medical board tena kubeera advanced kaki kyageza okubeera which means kati advanced kati ate eddagala ddungi nnyo kyategeeza bagema kati amagezi geeyongedde which ate nga tutegeeza ati ate kiri kyali yaddeyadde ki kati ate bali advanced mu butemu so si mukubandi bakola eddagala eddungi nga nti kadira mu bubi bali advanced ge mazima kyannaku nnyo kyannaku ki naye nsomere ebyandika nsomere ebigambo ebiri awo soma alakunaamaze Jeremiah 7 ngatuuse ku 12 soma 12 soma kubuka usome 14 obudde siina ngenda kubukabuukawo agamba then I will do unto this house bwekyo nja kukola kyengenda okukola ku nnyumba eno which is called by my name etumiddwa ki erinnya lyange gye mwesiga and that was the place which I gave to you and to your father as I have done to Shiloh. Shiloh tumanye kye yagikola kubanga yalina erinnya lya Mukama naye ko bitali byani n'akizikiriza okulongoosa erinnya lye naye kyagenda okubakola buka osomanyira 30 olwakadde agamba for the children of Judah have done evil in my sight. Nti abaana ba Yuda bakoze ebibi mu maaso gange. Says the Lord. Bwayogera Mukama. They have set their abominations in the house which is called by my name. Owulidde ekigambo ekyo Luganda babikola mu nnyumba etumiddwa erinnya lyani. Olwasa tuluweddeko. Okujonoona buuka wasoma essula ya 3:3 essula si lunyiriri weewaawo but they set their abominations in the house ne bateeka emizizo byabwe mu nnyumba etumiddwa ekyabo Luganda erinnya lya Mukama okujonoona bataddemu ebyabwe naye balina ekigambo kiri kimu SDA Church basigaza erinnya batambula bakaliga n'okkaga bw'oyogera ku nsobi don't call God's church Babylon just bane ekintu kya setaani this is SDA Church twaba akapande naye si kubikulwa 2:9 nagandi abeeta abayuda naye nga sibo ennyumba etumiddwa linnya lyani naye nga si ya Mukama okutumiwa kyanjawulo yesebo
musanvu olwokuna ddayo kama gosoma erinnya musanvu olwokuna ono mala soma 3:15 soma weewaawo musanvu olwokuna Trust ye not in lying words. weebanye temwesiga bigambo bya bulimba Saying the temple of the Lord. nga mugamba nti yeekaalu ya mukama yeekaalu ya mukama The temple of the Lord are these. yeeno wansi ayogera ebigenda okuddako siwe waawo n'alaga ku kye bayita yeekaalu ya mukama era olunyiri lw'omusanvu nawe wakulu nnyo tugenda kusoma olwakadde ab'oluganda naye yatubuukawo tudde ku 3:4 olunyiri lwa 15 agandi bwesiga bigambo bya bukya ab'oluganda keno yeekaalu ya mukama bigambo bya bulimba naga banatanga banalya ebitugiddwa banakolanga bwe bati ne mugamba nti yeekaalu yange abuuza ebibuuzo bwe mugamba nti linnya lyange banakola bati ne mugamba nti yeekaalu ya mukama si wabuuza mu nyiri w'omusanvu awo nyiri ezivaka ku lw'omusanvu banatanga ne bendanga ne bakola ebyomuzizo kali babagenze na papa kutula mu nkiiko z'amadiini ne mugamba bantu bange genda maaso 3:15 sebo And you were turned, and you were now turned. And had done right in my sight. senga mwane mukyuse ne mukola ebituukivu mu maaso gange In proclaiming liberty everyone to his ne mubuulire eby'emirembe buli mugeri ani mulirwanaawo eby'emirembe ebiri ab'oluganda God's everlasting what? Eminjiri emirembe mu Luganda kwesaba mirembe na mirembe naye ali ku njiri ab'oluganda gyayogerako ne mbulira enjiri buli muntu muki obako bw'ekiseera third angel's message senga mukyuse ne mutandika obulya message eyo And he had made a covenant before in the house which is built by my ne mukola endagaano nange mu nnyumba etumiddwa eki mukatalina buzibu kwayita linnya lye naye singa muba mukoze ebikwana erinnya lyani kyayogerako wano naye ebigenda maaso ebikolebwa kugamba bantu genda kutirimbulwa mu linnya ly'ekkanisa ya Katonda byebiga bivudde ku nsonga ky'abooluganda ishu y'akatambi akanfulumye SDA nekagana nti tebabakola ki kyategeeza nti baganye message tebagimanyi message okudda okujja mu byobulamu babikola ki bakyaganye biri nga totwala simanyi fruits and vegetables towungi tebagambya ddala nti bannaye mumwangwire nga tanadduka bamuteekeyo butabika agenda kugudduka mwanguwe mumutayize mangu tabagala nakuwuliza bigenda kuddirira kubanga balaba ovuddeko to the maximum katuwulize katulabe ebigambo bino twongere tuyige bayibuli ebayisa bagati yabakyawa oluganda ani yabaloga ye bagati yasatu olunyiri olusooka nayagenda maaso n'agamba ungi naye zino drugs zemumira